consumption yake iko juu. Inaweza kuambia but consumption yake iko juu, ni normal, perfectly normal. Mseme maybe anze kuchukia Audi, anze kuchukia BMW, anze kuchukia Jeep ama Toyota. But unajua vile tulisema last episode, kila moti inakuanga na purpose yake. Ukikuja nikuuzie Audi RS7 ya 4000cc. Yes. Na unataka consumption ya mtu akona Q5 ya 2000cc. So unaona hapo kidogo wewe ndio uko na shida. Gari ina shida. Maybe mfuko wako ndio shida, unaona? Kuna comment ushakomendiki kwa skika ikaleta controversial sana actually. Uko umesema gari ndogo inaweza consume more than gari kubwa. It's possible. Is that true? No, it depends. Depending ina vitu kama engine na gearbox. Yes. Utapata times kuna kagari kadogo lakini kameko engine ndogo na si efficient. Utapata times kuna gari kubwa iko na engine sufficient sana ya diesel, ina perform vizuri. So unapata hiyo gari kubwa hata ikunywi. But wewe na aka engine kako kadogo, maybe kameekelewa engine imeekelewa gari iko na body kubwa. Yes. Prado kwanza ni example poa. Prado ya 2.7 petrol inakuangi powerful sana. But una Prado ni gari kubwa. Yes. So unapatanga msi akona ya msokoni yo Prado ya 2.7 petrol 2700cc na mtu akona Range Rover ya 3000cc diesel. Mtu wa Prado atatumia more fuel kuliko mtu wa Range Rover 4 na it's a bigger car. It happens, so lazima ujue kusoma hizo metrics na just to have a rough understanding of what those terms mean and the implication on the vehicle. Now kuna point umeongea uzito sana tukifungua hii show. Yes. Talk. Nini kitu maze? Okay, wacha tuiweke. Nataka kugo very very simple. Like hata sitaki to complicate the conversation. Sitaki kutumia kizungu mingi. Yes. Talk. Umaiona ukifungua unaona kama nut. Ukichukua nitangu aje kitu nini wrench ya kufungua nut. Yes. Unaona venye una twistingi. Just visualize ukifungua nut ama na plus ukijaribu kutwist. Yes. Unaona that twisting effect. That is what it's called torque. Hiyo ndio torque. Unaona that effect ya kutwist kitu, hiyo ndio torque. So tukisema the amount of torque in an engine, tunasema kwa crankshaft yake ni force gani na exact hiyo ikizunguka. That force ya kuzunguka, hiyo ndio inaitangwa torque. Okay. I think that's the simplest description. It's basically a turning force. When we're talking about turning force. Yes. Ini kwa gearbox ama hapana, ini kwa engine. Ini kwa engine. Na nini wacha to simplify. Unaona kwa drive shaft ya gari ikizungusha ndio izungushe mguu. Hiyo the amount of that turning force. Hiyo ndio tunaitanga torque. Like as in inazungusha kiasi gani ya power. As in ina twist kiasi kigani. Hiyo ndio tunaitanga torque. That's unapatanga gari za diesel, tunasemanga gari za diesel ziko na more torque. Juu zinakuanga designed in such a way that unaona kama trailer inakuanga imevuta let's say container mzima. It needs that energy ya kuzungusha mguu. So tunasemanga those engines have more torque. And then there's horsepower, which is again and there's actually a relationship between the two. Kuna relationship ya torque na kuna relationship ya horsepower. In fact, there's even a mathematical formula that connects the two. So uwezi ongelea torque na ukose kuongelea horsepower. Now horsepower in a very simple layman's term ni how fast does that work happen? Sasa hiyo torque inafanyika kwa kiasi kigani? Siko umenielewa? Joseph anasema hivi. Ambia guru hapo arudie mambo ya talk maze because kitu maze imekukinsumbua for a very long time. Okay, wacha nitumie, let me use kuna screwdriver. Okay. Wacha nitumie simu yangu. Yes. Assume hii simu yangu ni wrench. Kuna nut. Tunataka kukaza hiyo nut. Si lazima tutaitwist hivi. Tutafanya hivi tukitwist Unaona that twisting effect? Hiyo ndio torque. Na bado unatumia energy. Si lazima utumie energy. Sasa kwa engine si engine inakuanga na cylinder zina move. Sasa hiyo effect hiyo engine ikizunguka. Now that is what we call the torque force. Hiyo engine in exact force inakaaje ikizunguka. The actual amount of force inafanyia engine twist. Hiyo ndio tunaitanga torque kwa gari. Okay. I think hiyo nimejaribu kuisimplify sana. Explain hiyo nyingine. Horsepower sasa tumesema torque ni hiyo the twisting effect. Now horsepower basically is how fast can that process happen in a certain amount of time. Someone is asking Joyce tofauti ya torque horsepower na power ni nini? So tuko hapo sasa.
ujue torque by its own right is actually a measure of power. Pia horsepower is a measure of power. But ndio nasema sasa torque ni the actual force in play kuzungusha kitu. Horsepower ni the rate. Sasa ndio tupate equation ya horsepower, lazima tujue tuseme in 1 minute hiyo gari itakuwa imefanya kazi inakaaje. So the rate, horsepower is mostly a rate. That's why unapatanga gari za kurace kama hizi Audi, they have very high horsepower figures because they can zinaweza shinda zikizungusha engine haraka sana. Yes. But lori haitazungusha engine sana, but ikizunguka hiyo mara moja ina exert a lot of force. Now that is torque. That's why unapatanga gari ya petrol inakuanga na more horsepower but azinanga torque mingi. Nayo gari ya diesel horsepower figures zake ni kidogo, but nayo iki-exert your force ina exert more force kuliko gari ya petrol. Okay. Yes. Mtu hapa anauliza, kwa mfano ukikisha Subaru, yes, kuna zile magauge nakimbia. Yes. Inaendanga inagonga mwisho then inarudi. Sasa hiyo somebody is asking, hiyo ni torque ama ni horsepower? Hapana, that has got nothing to do with those two. Hiyo tu inakonga tu para. Hiyo tu kuwasha gari sijui rev inagonga hivi alafu inarudi hivyo. Hiyo ni nini tu, hiyo ni kuchocha tu. Jota Audi zo ufanya hivyo pia. Audi zingine ufanya hivyo. Waze interesting. Yes. Kuna somebody anaita engineer. Anasema hebu uliza guru hapo. Now. Torque ni kumaanisha hii ni gari ya mbio ama torque? Mara nyingi gari za torque ni gari za kubeba mzigo. Because we are not looking at hiyo kazi ifanywe, we are not looking at the rate of the engine rotating very fast. Let me just put that in simple terms. Tunaangalia hiyo engine ikizunguka mara moja ina exert force inakaje. That's what unanga kilori. Lori inaweza vuruta trailer kwa mlima. Yes. Pole lakini itapandisha. Umeona umeitwa gari Mombasa, unaona trailer ikipanda mlima haina haraka. Yes. But inavuruta mzigo kubwa. Inawahi itamaliza. Unaona? Haya, chukua Probox. Yes. Itakuja ipite mbio, but ukaambia Probox ivurute hiyo mzigo, it cannot. Wow. Umenielewa? Wow. Yes. Interesting. So our viewers well, I think in story moja watu wako very much interested, really to understand and learn. Yes. Now, our viewers, kama kuna swali, hakuna swali ya kujinga by the way. Uliza. That's the reason why program actually imeleta in the first place. Yes. So, nikuuliza hivi. What are some of the things people should consider, while buying a vehicle? For example, nimeingia kwenye workshop yako. Nataka gari kwa bit fast, but hii ni ile gari ya kutoka job mpaka home job, but weekends nataka kujibamba. Okay. Mara mingi now something else. Yes. Lazima pia tuongelee kitu maintenance. Yes. Ujue sasa gari iko na a lot of power. Either ikwe horsepower ikwe torque. It means it burns more fuel. Number one. It also means there's more strain on the engine. But kwa strain tunaweza debate. But basically what you need to ask yourself is, yes, how fast do you want your car to be? Now that's another metric of performance tunatumianga tukiadvertise magari. Utasikia nimeadvertise kwa gari tumesema 0 to 100 kilometers in 4 seconds. Exactly. I was coming there. Alafu utapata gari nyingine tumesema 0 to 100 kilometers in maybe 8 seconds. Yes. Gari inaenda 0 to 100 in 3 seconds or 4. That's a very fast car. Hiyo ni gari inakimbia sana. Jukina Lamborghini, hizi Lamborghini mimi unapatanga ziko 2 seconds na 3 seconds hapo. Zinachezea ngapo. Hizi Audi mingi zenye unaona hizi Q5 zinachezeanga 6 seconds. Yes. Golf imetuniwa fit inachezea 5 seconds. So if you want a car that is very fast, kwanza hiyo acceleration, you need to go for a petrol car. Yes. Juu hapo sasa tunaangalianga mara nyingi horsepower ya gari. Horsepower gari inafanya ngine accelerate haraka. But kama unataka let's say wewe uko na familia. Yes. Na maybe unataka gari inaweza beba mzigo. Let's say unataka gari inaweza kolete mzigo ama gari car 7 seater hivi. A diesel car makes more sense. Juu hapo you need torque. Kuvuta yani unaona hiyo kuvuta wase wote kuwabeba kwa milima nini? You need a diesel car. Okay. Yeah. So those are the things you need to ask yourself. Unataka gari activities gani? Kama ni mbio purely, then go for a petrol car. Aya, kama ni gari tu unataka gari ya kazi, wacha tuseme gari ya kazi. Kama pickup, kitu inaweza beba mzigo na isikunywe mafuta mob na engine isichoke sana. Chukua gari yenye engine yake iko optimized for more torque.
So hapo hiyo ni diesel. Hizo ni gari za diesel. Engine za diesel torque inakuanga fiti. Okay. Yeah. Na nikuulize, umesema from 0 to 100 per seconds. Yes. Inamaanisha nini hiyo kitu? Sasa hiyo hapana, inakuanga hivi like tuseme tuko hapa kwa gari imesimama. Yes. Nikifinya hiyo gari nikanyagia accelerator, itatoka from 0 to 100 kilometers in how many seconds. That's also a very good measure of performance. Okay. Kwanza hiyo ni measure ya acceleration. Mnielewa? Hiyo ni measure mzuri sana. Juu sasa ukiniambia gari inaenda 0 to 100 in 4 seconds, kwa brain yangu najua Ferrari California inaendanga maybe in 3 seconds. So hiyo gari, that car is very fast. Ukiniambia inaenda na 10 seconds, I know that's a slow car. Ama 11 seconds. It's not very slow, but haikimbii sana. Wow. So that's also another value. So unaona tumeanza na torque, tukakuja horsepower, tukakuja 0 to 100 kilometers in seconds, the rate, and then there's also the weight of the car and the purpose of the car. Hiyo gari imejizenyewa nini? So kuja hapo kwa weight pia unaongeza vitu kama 4-wheel drive, all-wheel drive, because they also play a role. So unaona kuna variances mingi sana unaangalia. Yes. Yeah. And remember the time people comment na just on just paint a picture for us. Yes. When we're talking about a two-wheel drive vehicle. Yes. What exactly are we talking about? Two-wheel drive inamaanisha gari. Hii kwanza hata nilikuwa explain ya dem yangu jana. Yes. Kwa namshoja alikuwa niziyo swali. Two-wheel drive inamaanisha a car has 4 wheels. Gari inakuanga na miguu 4. Yes. Kuna 2 mbele na kuna zingine 2 nyuma. Yes. Gari two-wheel drive, it can either be a front wheel two-wheel drive or a rear wheel two-wheel drive. Hiyo inamaanisha power ya hiyo gari either inaenda kwa miguu za mbele pekee ama inaenda kwa mguu za nyuma pekee. Ukiangalia hizi magari mingi za online kama ma Probox, ma Uber, hizi gari kama ma Nissan Note, ma Fielder, hizo ni gari two-wheel drive mingi, though kuna zingine four-wheel, but mingi zinakuanga two-wheel drive front. Okay. So engine iko mbele na miguu zenye engine ikizunguka inazungusha miguu za mbele pekee. Okay. Ukiangalia hizi magari kama Makex, so unasikianga joke za Makex za kukwama kwa nyasi. Yes. Gari kama Makex, gari kama ma pickup, gari kama Mercedes, BMW. Yes. Hizo zinakuanga two-wheel drive but power yake inakuanga miguu za nyuma. Now that's a two-wheel drive rear wheel. Okay. Are we together? Yes. And then kuna sasa four-wheel drive na all-wheel drive. So hiyo ni gari inazungusha miguu zote nne. Simultaneously. So kama Audi mingi, a huge chunk of Audi zinakuanga all-wheel drive. Na by the way actually unapenda Audi sana because hata lumekam nayo hapa. Hiyo ni 4 ama ni? Hiyo ni 4 yangu inakuanga all-wheel drive. Inazungusha miguu zote 2000cc petrol turbo. Okay. Yes. Now, let's come now to supercharger. Yes. Hiki tunamaanisha nini? Okay, ndio uelewe turbocharger na supercharger. Yes. We need to go to the basics. Yes. And I explain again in very very simple terms. An engine, consider an engine, imagine an engine is your body. Mwili yako. The way your body is. For your body to function, you need fuel and you need oxygen. Two things. In a human body, the fuel is the food you eat. Kuna calories. Yes. The oxygen, of course, ni oxygen. Ile hewa una breathe. Yes. But this is something interesting uta notice. Unaona venye tuko hapa sahi, tukiwa Nairobi. Nairobi iko na elevation ya 5000 feet. Tukienda place kama Mount Kenya. Mount Kenya inachezeanga huko. Mount Kenya is a big mountain. I can't remember the exact altitude, but ni kama huko ma 18000 feet. I'm not very sure. Maybe you can correct me in the comments. The higher you go, hewa inaanzanga kuwa less dense. So ukienda pana Mount Kenya, kwanza kwa uendangi gym, uta struggle ku breathe. Okay. Utasikia hiyo hewa haina oxygen mob. So uta struggle. Okay, si ati ina oxygen mob, as in it's not dense enough. Hewa haiflow vizuri kwa lungs zako. Now cars are also the same. Gari ina need ku breathe. That's unaonanga pale mbele kwa gari kuna kuwa na grill. Yes. Hewa inaingia hapo. Hiyo ndio kama hapo ya gari, si ndio? Okay. Na pia kuna mafuta. Now what normally happens na gari pia. Unaona ukiwa Mombasa is very low altitude, very high density. Uko gari na breathe vizuri sana. But ukikuja place kama Nairobi is at an elevation of 5300 feet above sea level. Yes. Hewa inaacha kuwa dense. So hiyo gari inashinda ku breathe. So what happens, inaanzanga ku affect performance ya gari. Hiyo gari ina struggle ku breathe. Okay. Meget, haipati hewa enough. Tumesema hakuna density. So engineers wali come up na kitu inaitwa charging. Sasa kucharge gari ni kuforce more air into the engine. Isi struggle. That's unasikinga tunasemanga gari haina turbo, ni naturally aspirated.
ina breathe venye wewe una breathe. Unaona venye una breathe sahi. Hujekewa ventilator. So gari ikiekewa ventilator, hii kitu inaisaidia kupuliza hewa ndani. Ndio tunasemanga sasa tumecharge hiyo gari. There are two ways to charge a car. Yani to force more air into the engine. Unaweza tumia turbo ama unaweza tumia supercharger. Both do the same work. But how they work is now different. Yeah. Up to that point tukoaje kwa. Our viewers wacha nisome some of your comments hapo kiendelea ili ni unasema nini hapa. Yes. So umeongea kuhusu hizo terms mbili. Turbo na supercharger. Supercharger. Both do the same work. Turbo inafanyanga the same work. Watu fikiria turbo ni kelele kwa exhaust. Hapana. A turbo is actually a device that forces more air into the engine. A supercharger does the same work. But how they work ndio inakuanga kidogo tofauti. Naturally aspirated na supercharged. In terms of consumption and speed. Kuna tofauti? No, ninakwambia sasa it is very difficult. Unaona, let me explain something. Yes. Tumesema gari ikiwa Mombasa juni low altitude. Mombasa is at let's say 10 feet above sea level. Yes. It is very dense. Hewa imejaa oxygen. Yani hiyo hewa ni dense kabisa. So flow ya hiyo gari kupumua hai struggle kupumua. Oxygen inaingia kwa engine pole vizuri, si ndio? But tumesema ja Nairobi kidogo haipati oxygen enough. Now what happens to an engine is it's coefficient. Cause ina struggle. Unapata maybe haipati hewa enough so haichomi mafuta vizuri. On aeroplane engine it's a big problem by the way. But sasa kwa gari watu wengi hawezi notice. But kwa ndege a keen pilot will notice. Ukitake off Mombasa you'll use a shorter runway. Engines na performing fiti. Ukikuja Nairobi kuinua ndege Wilson you'll need a slightly longer runway. Itabidi ukimbie sana kwa runway ndio ndege inuke. So the engines tend to struggle place yenye hakuna density mzuri ya nini ya within the atmosphere. So place yenye gari haina hiyo turbocharger na inadai kupumua na inashindwa kupumua, hiyo gari kunyongi mafuta poa. Ina affecting performance. It will, but for you to see the difference you need to take let me give you a very good example. Yes. Chukua gari gani? Chukua Forester 2 liter. Forester 2 liter without a turbo na uchukue ingine yenye iko na turbo. Zote uzipeleke place kama Eldoret kwenye ni high altitude sasa vizuri. Yeah. The turbo car will actually perform better na ukiangalia consumption yake itakuwa slightly better than the non-turbo one. Juu the non-turbo one ina struggle. Hai perform. Okay. Haichomi mafuta venye inafaa kuchoma. So ndio i build the same power inabidi ukanyage sana. Okay. Yeah. So in short kitu kama turbo na super ni kama kutajisha gari yani. Ni kama kusaidia gari breathe. Zinasaidianga engine ku breathe. Okay. They actually force more air into the engine. In the case of the turbo inakuanga turbo inatumianga. Unaona engine yako inakuanga na wastegate. Unaona engine how do I explain this? Engine inakuanga na cycles 4. Kuna ile intake, kuna compression, kuna ignition na kuna exhaust. Exhaust gases zikitoka kwa engine zinazungushanga kafan. So hiyo fan ikizungushwa ina suck more inirudisha kwa engine. It's a very complicated procedure but basically just a rule of thumb. Turbo huzungushwa na exhaust gases from the engine. Supercharger huzungushwa na crankshaft. So inakuanga ni belt imefungwa kwa crankshaft inaenda kwa hiyo fan. So now that's a supercharger assembly. Turbo inatumianga excess exhaust gases from the engine. That's why unasikia watu wa turbo wanasemanga tunagojea gari igonge boost, ispool. Tunagojea ispool. Okay. Supercharger inaanga kuspool jina kwa imefungwa direct kwa engine. Ukiwasha engine hivi, gari ya supercharger yako imeshaanza kurun. Okay. Turbo lazima ugonge a certain speed ndio ipeak. Joseph anasema actually sikika this interesting conversation we're having today with Cairo. Ebuliza Cairo just at explain kidogo. Yes. About car maintenance because unapata like my car actually it's new but it's consuming more than other cars. What might be the problem? Now we also need to know the car. Yes. We need to know the car. But the best culprits. Yes. First thing, culprit number 1. It's how you drive your car. People who don't know how to drive cars. Amegonga bump. Kuna bump ingine pale. Amefika kwa bump amebrake. So anaenda gari inashinda ikipiga high revs. Number 2, where you drive also. Yes. Ukidrive place ka tao. Ka CBD. Alafu uende place yenye hakuna wasee kwa barabara ni uko kwa highway hivi. Gari ukunywa better ikiwa kwa highway kuliko CBD. Ukishinda kwa traffic jam, gari actually burn more fuel. Yes. Tuko up to that point haya. Lastly sasa vitu za maintenance mara nyingi nakwanga vitu inafanya gari inaweza kunywa ni vitu ka plugs.
kama gari chomi vizuri, kama hizo plugs zimechapa ama umekiwa plugs zimbo, hiyo gari haitachoma mafuta poa. So ndio i build power, unapata it's actually using more fuel. Na unapata times hata gari zingine zina lose power. Kama nimewekewa plugs mbaya kwa gari yangu na nikaenda place kanya Ururu, by the time nirudi ilikuwa imeniwashia check engine na iko ina perform na ili kunywa mafuta mob sana. Oh. Interesting. Yeah. Someone hapa anasema huyu ni Jason. Yes. Anasema hebu uliza Cairo about, anasema this is an interesting conversation about the supercharger and turbo. And the turbo, yeah. Turbocharger. Yes. Anasema kama mnaweza pata nafasi, you can kindly do a demonstration. Yes. Through a video on the same. Yes. kwenye yada. So I think hiyo tunaweza fanya hiyo. That one is okay. Yeah. Someone is asking here. Now, Khalif. Yes. Wakati supercharged, that it mean from onset nikanyanga pedal hivi gari imeinuka. Gari supercharger inanga lag. Juu hiyo unaona the moment tu umewasha engine. Yes. Crankshaft sinazunguka. Yes. Pure inazungusha supercharger. So hiyo inanga ati lag. Gari ya turbo inakuanga na lag. Utanotice gari mob za turbo ndio turbo ipeak, lazima uigongeshia certain rev. Dero wa matatu hizi mashuttle watakwambia hivyo like kuna place inafikanga unasikia ka boost kamingi, sasa turbo imeamka. Okay. But ukiwa kwa traffic turbo ifanyi kazi. And that's one of the biggest advantages ya turbo. That it only comes on when you need it. You'll only use the turbo when you need it. Gari ya supercharger 24/7 kama Audi SQ5 inakuwa na supercharger. Hiyo hata ukiwa kwa traffic the supercharger bado inazunguka. Na unajua sasa in such a case it's taking bado unajua now it's an extra load on the engine Okay. But sasa inakuwa na advantage na disadvantage. Advantage ni supercharger huwezi zima, iko on 24/7. Advantage ni when you need your power it is always there. Okay. Turbo advantage ni when you don't need the turbo it's not there. But sasa shida ni kuna time utaenda ku overtake usikie hiyo turbo imedelay, iko na lag, haikujile time unataka. Vile inafai kuje. Exactly. Okay. Yeah. Ala nasema I'm locked. Vile nasema watching niko tune mbaya sana. Okay. No. I think people wana request sana we do a video on supercharger. Yes. And nini well somehow it's a bit confusing. Ni very, but I'll just recap it. Both of them are fans. Yes. That blow more air into the engine. Let me use a special term. They are turbines that suck more air into the engine. They create a pressure difference and suck more air into the engine to help with the combustion. But umesema supercharger ndio izungukishe hiyo turbine yake, it still gets power from the engine. Inakwanga imefungwa na belt. We actually use a belt. Kuna belt moja iko kwa crankshaft na ingine imeenda kwa supercharger. So bado inatumia motion ya engine kujizungusha. Turbo tumesema it does not use a belt. Inatumianga waste gases from the exhaust system. So unaona exhaust system ya gari let's say kigonga 3000 rpm. Sizo gases zinajaribu kuescape kwa engine. Kuna venye hiyo turbocharger inakuanga imeko kwa hiyo stream. So inazungushwa. But by then do it make sense, ili lazima tufanye video like wase waone. Yes. Because kama kwa udu kifungua bonnet hivi utaona you'll actually see the turbo. Utaona manifold ya exhaust, utaona kwenye turbo imesetiwa. Kwa gari yenye haina turbo na iko na supercharger, utaona hiyo belt yenye na connect crankshaft na supercharger. Somebody said, maze wazito sasa nyinyi mnatuchanganya. Sasa turbine ni nini jamani, sasa hii mnakama up now. Okay, turbine basically is a fan. Yes. It's a fan. Okay. Turbine is jina tu ya group of schools, but it's basically a fan. So actually excuse me. Actually your followers will do actually a video on the same. Yeah. Because actually a lot is needed, you know. And this show it's all about you guys, by the way. So Khalif tukimaliza. Yes. Someone is asking, kanyanga pedal na nguvu, can it affect my consumption, fuel consumption on my vehicle? Yeah, of course. Kwa sababu at times unakanyaga pedal na nguvu, you actually wasting fuel in some cases. Juu unapata like let me give you a very good example. Tunaenda na Eldoret. Sasa ni Krisi. Kila mtu anaenda Ocha. Si ndio? Haya. Kuna trailer unajaribu ku overtake. Yeah. Kuna gari nyingine inakama. Kuna option mbili. Unaweza amua kutulia. Yes. Hii gari ipite, overtake at your own pace. On the other side unaweza amua kufinya kabisa, uende kama ujaribu kujisqueeze in. But you see at the end of the day you've only overtaked one car. But kuna venye utakanyaga hiyo mafuta upate yani imefanya nini? Kuna venye hiyo gari imetumia mafuta mob, una get? Yes. By the kwa airlines for pilots
history ya kutumia accelerator inakuanga very strict. Airline inakwambia hata venye unafaa kuset power nini the accelerator even on an aeroplane. Ndio number 1 determinant ya venye gari itakunywa ya venye gari ama ndege itakunywa mafuta. Ndio sina for the airlines mafuta ndio like ndege ukunywa mafuta mob. So patanga hata kwa gari it's the same concept. Lazima ukue mjanja. Leo ukidrive gari yako study ile rev yenyewe gari inaweza shikilia very high speed without you having to step kukanyaga mafuta kabisa. Kama I'll give you a good example. Kwa Audi Q5 yangu nikishikilia 120 naweza shikilia 120 km/h na rev ya 2000 rpm. So unaona unapata bado engine high struggle but gari inakimbia. Double tena hapo. Ndio kujua ndio ku save fuel ku save on gas Yes. It's good to know. I'm forgetting the term. There's a term we normally call it. Yes. Kuna ile power setting ya gari ya mtu unapatanga the engine is not working so hard but gari inakimbia. Exactly. Umeget? Yes. So the moment umejua hiyo speed ni gani you're able to save a lot of fuel. Sasa kama kwa Audi yangu nikishikilia 2000 rpm 2000 revs per minute gari inaweza shikilia 120. Unaget? Comfortably haita struggle. So utapata maybe kwa Mazda Demio ukishikilia 2000 rpm gari inaweza kushikia maybe 80 km/h. Okay. So ukijua kubalance hivyo utaavoid ku waste mafuta. Utapata kuna msee anataka gari ikimbie 160 rev zake zinachezea 4000 rpm na gari kwa 160. So mbona itakunywa mafuta mob? So basically what I'm trying to say is ukikanyaga mafuta sana gari itakunywa a lot of fuel. So what watch usikanyage sana like easy tu pole pole. Another rpm wacha gari jipatie gear. Usi over accelerate. Unapata kuna mtu anagojea gari hadi inafika red line ndio ina change gear. What it does first of all inaua engine yako haraka. Puts a lot of tear on your engine. Second thing you waste a lot of fuel. Yeah. By the guys, isn't it tricks ambazo hautazipata anywhere? Au sio maze? And this show actually it's about you by the way. It's about kuchanuana. Yes. So which other trick about driving maybe should our followers actually know? Don't overtake on a hill. Hiyo hata ni ya safety. Common sense number 1. Number 2 pia usi waste mafuta. Tafuta place kuko flat ama kwa mteremko yenye yani si mteremko sana. Place yenye hata engine high strain sana number 1 na number 2 place ukunywe mafuta mob. Okay. Number 2 don't overspeed. Overspeeding leave alone hata the safety aspect. Yes. Overspeeding hata uweka a lot of tear on the engine and the brakes. Kama wewe ni mtu wa overspeed utajipata let's say umezoea kuendesha gari na 180 200 huko. Itabidi ushinde ukikanyaga brake. So inamaliza brake haraka na juu unataka ku maintain high speeds inabidi engine ishikilie ndio gari ishikilie 180 ama 160 huko. Inamaanisha rev yako iko kwa 3000 4000 rpm. Hiyo gari inachoka. Kama King anasema mazee umenichanua siku unajua kama supercharger from onset nikaenda kakienda. Nikaenda hii nanga nini? Hii inashindanga onyo. Okay. So Calf by the tukimalizia show. Because people are actually requesting about us doing a video understand the super and whatever and someone is asking now if again do you normally give advice before someone purchasing a car? Yes, si ufanye wase free consultancy. Bedho kikamu unipate kwa ofisi ama upate team yangu will advise you. Jusini watu tunaelewa hizi magari. I'll give you advice. Hata kuna mtu atakuja nataka kubai gari fulani na nimdiscourage nimwambie hapana. For what you've told me when you unataka kufanya hii gari, I think hii gari ina make more sense for you. Okay. Ni kama mtu akuja kuambia nataka kununua Range Rover but akona shamba Nyandarua na yeye ubeba tu goods. Utamwambia hapana usichukue Range Rover, wewe chukua Ford Ranger. Jikona ni double cab. Unaona like una explain ya tu mse until anaanza cause sisi tunaelewa what clients want. We know the capabilities of these cars so we able to advise you accordingly. Okay. Yeah. Someone is asking, do you guys do trading? Tunafanyanga trading. Yeah, we do trading. Someone is asking mko na offers gani za Krisi because Krisi ndio hii. Tuko na nini? Hata kuna hashtag tuna run Vuka Krisi na Moti. Okay. Enda kwa page yetu Kai and Caro on Facebook. Utaona all the offers we are running. Kuna magari mob sana tumeadvertise. Okay. Yes. So tukimalizia show Khalif. Yes. Ebu patia wase advice in terms of before even they buy a car. Some of the things wangafaa wa consider because unapata kuna sona buy gari na make wrong choice from the word go. First of all julize unanunua gari ya nini? What sort of driver are you? Are you a fast driver? Unapenda mbio? Okay, napenda mbio. Are you willing to spend a lot of money on the maintenance? That's number 2. Number 3, hii gari apart from mbio utakuwa unafanyia nini nyingine? Unaendanga ushago sana, unaendanga off-road sana.
unabebanga watu, unataka kugari 7 seater. So once umepata hizo factors zote, umejua mimi napenda sherehe, yes, napenda kwenda na nyuki, napenda mbio, na niko na mfuko fiti, utaenda ununue gari expensive. Na ujue hakunanga ati gari according to me, I don't think kuna gari unreliable, kwa sababu kila gari inakuanga imetengenezewa a specific market. Range Rover venye imejengwa mtu wa luxury, mtu ako na do hamain kuspend. Okay. So that's unapata kama gari normal iko na sensor 50, Range Rover iko na 200, because it's meant for luxury. Na unakuja unapata Probox imetengenezwa ikiwa gari basic, boring kabisa. Its design ni gari ya point A to B. It's basically a light van, unaona? So you need to understand why you buy a car. Once you understand why you buy a car, you won't feel bad when you're spending on it. Okay. So ndo vitu kama unapata msee maybe anachukia Audi ama anachukia Benz ama anachukia Vogue, yes, because mfuko yake ile kitu alienda nao aziambatani na pia na si mfuko pekee juu kuna msee akona do but hajui mtu wa kumaintain gari. That's another critical thing hata nimesahau. Who's going to maintain the car? Mi kuna gari sishipingi, si ati juu hatuwezi uza, but juu sina mtu mzuri wa maintenance. Okay. Unaona, the reason I'm so confident na Audi kina Range Rover, Porsche, it's because mimi niko na support system yangu. Nikikuletea Vogue leo, najua kesho ukienda uniambia umeua engine, I know I'll get you another engine. Kesho ukiniambia umegongewa tana mtu wa pikipiki, I know I'm going to get another headlamp for you. But you see, I can't bring a car, siwezi stock Rolls Royce na sina support yake. Okay. That's another thing, because you can have all the money in the world, but if you don't have the technological know-how to maintain a car, it's the same. I personally treat cars the way umeona venye airlines treat the aircraft. KQ hizi nunua ndege ya Airbus, not because Airbus is a bad company, no, they make good planes, but because training doctrine ya KQ, the way they do their engineering, the maintenance is meant for Boeing. So ndege zao mingi ni Boeing. So cars even the same. Before you buy a car, jiulize who's going to maintain this car. Parts tunatoa wapi? Those are the questions people don't ask themselves. Okay. Ama unapea mechanic na ielewi. Umekuwa mtu wa Prado, umekuwa na Prado yako imekusave 10 years. Unanunua Audi, unataka kupatia the same mechanic the same job. He's a good mechanic but not for that car. Okay. Yeah. Ebu, maybe tukimaliza show your parting shots on this. Yeah. I think maybe normally drive a Probox. And maybe I want to advance to Audi, yes, or maybe Mercedes. Yes. What are some of the things I should consider first, even before, First of all ni mfuko. Kwanza kubali umeupgradeiwa. Yes. Kwa unaishi pipeline na umezoea kulipa stima 2000 a month token imekutosha. Yes. Ukihamia Runda utalipa 2000. Si uko na compound sasa, uko na gardener, uko na machine ya kupiga maji huko. Yeah. Of course bill yako itaenda juu. Yeah. It's the same thing. If you own a Probo, you want to go to a Mercedes, first acknowledge that kwanza nimetoka hiyo class, I'm going to another class. Yes. I'll need to spend more money on the car. Yeah. Na pia tabia zingine itabidi niache. Siwezi kuwa na overlap, naenda nikigongesha gari chini. Hii ni Mercedes, it's more delicate. It's a luxury car. Wow. So I think mindset. Lazima ukubalio mindset. Uwezi on gari luxury na mindset ya gari ya mkulima. Yeah. You need to change the mindset first. From the word go. Change the mindset, yes. Now kubali nimeingia level nyingine. Mimi sasa naishi Runda. Hata nimeanza kucheza golf. Una mpaka director pale nyuma pala check. Actually the moment umeanza kuangalia hii story from that perspective. Yes. Bedhe utaisikia uchungu. Sasa unasikia mtu anakuambia mimi nimetumia 300k ku overall suspension ya Range Rover yake na hata ana smile. Juu yeye akinunua hiyo Range Rover alikuwa anajua cha anafanya. He knew what he was getting himself into. Shida ni unaenda unanunua gari juu ya peer pressure. Okay, umeona best yako amenunua BMW. Yes. Wewe unataka kununua BMW, but wewe ulikuanga na Mazda. Yes. Na unataka kumaintain BMW yako kama Mazda. It can't work. Wow. It cannot work. So basically utakuwa chukia Audi, utakuwa chukia Mercedes. Utaanza kusema these cars are bad, these cars are unreliable. But at the end of the day, wewe ukutreat gari imekwambia, these cars will tell you. Yes. Audi yako imekwambia vizuri. Service due. Yes. Inaitisha service. Imekuandikia vizuri inataka service. Yes. Service yake ni 20,000. Yes. Wewe umeamua zile tabia zako tu za kitambo. Hii gari hatuwezi. Hii gari wacha niende Eldoret. Weekend alafu nirudi niende service after 2 weeks. Yes. Utaua vitu kwa hiyo gari. Wow. Because you see some of these performance engines, Yes. they're very sensitive. Engine imedesign in such a way like yes. Lazima ufuate like mimi upenda kutumia examples za ndege because I really like planes. Yeah. We know like a jet engine ya ndege uwezi eka at maximum power for more than 10 minutes. You'll kill it. You can't. Okay.
So if you pilot akitrain wanaambia wangu hii engine usioiweka at this power for more than 10 minutes juu utakuwa umeexceed manufacturer limitations zake. Okay. Unaona? Same thing na engine ya gari. These high performance engines za gari usiipitishe service for too long. Na yani you need to be very keen. Weka the right plugs, weka the right oil. Ukifanya hivyo hazisumbuangi. Okay. But hizi gari ulast. Upata mtu akona Range Rover amekaa nao 20 years na yeye siku service imefika hivi. Hiyo gari inakuwa imeenda service. Okay. Akiona tu imemtolea check engine light. Kama ameambiwa nunue oil pump anaenda the next day and replace. Na hiyo gari inamserve for a very long time. I think also should to next. Pia tunashika mambo ya servicing. Servicing ni important. Nimeona the things tunapuuza they cost a lot for gari. Kenyans don't take servicing seriously. Me I'll tell you because I see people every day. Yes. We don't take servicing as a country. We don't treat servicing seriously. Na ni kwa magari. Ask anybody who has ever worked in an airline how airlines take servicing. Ndege ati itoe light iseme iko na shida fulani, it can't fly. Inaenda inatengenezwa inarudi kazi. Unasikia ndege ni 30 years old inafanya kazi bado. True. Yes, but now if people don't approach cars with the same mentality, we treat cars like hakuna kitu itafanyika, but you see it's a machine. Inaweza fail. Wow. Jamaa anasema guys maze you don't know vile mnatuchanua yani guys maze. Unajua the things ambazo tulikuwa tunajua saa hizi tumeanza kufunguka. And by the way by the look of things the way Karen explain vitu hapa ni actually in a layman's language. Vitu ama tumesa better example. Ni kaa dem. Treat gari yako kaa dem. Yes. Unaona ukienda ukikuwa na dem wa ushago. Hananga mambo moba. Mnaenda tu Uhuru Park kunywa soda na mkate anafurahia. But ukija utafute dem wa Nairobi. Eyelashes zimefika huku. Kuna ka wig kake. Again uwezi mweka that standard. Yeye atakwambia ni aje. Mimi nataka unipeleke dinner Kempinski. Yes. Na you're not supposed to judge her. Ni standard yake. Hii ulimpata akiwa hivyo. Who are you to tell her? Sasa umepata Porsche wakitengeneza gari performance. Yes. Wewe unakuja kusema Porsche ni gari mbaya. Juu umeshindwa kumaintain surely. Haiwezi waki hivyo. So maze bro sis maze the moment umetoka kwa Pro Box kutoka kwa 110 100 maze ingia kwa akina Mercedes Benz Audi Volvo pia kimfuko maze upgrade pia thinking mambo kwa overlap ni nini maze overlap maze iko na Benz range mindset i5 pia lakini umeona venye watu wa Range Rover drive mimi kama kuna watu wao nime respect ni watu wa Range Rover kwanza Vogue na Sport hawananga pressure jamaa amekaa kwa traffic ameweka gap na mat ana mambo mingi unakuja unamkata amekuangalia ana mambo mingi si mta unaona pia kuna gari una drive mindset yako ina change kwa hapo unagongo na AC cooled seats tuko na Range Rover Vogue moja hatari sana iko na hadi cool seats massaging seats inakumassage tu kwa traffic hapa kwenye workshop hapo tu kwa showroom so una pressure umerelax tu unaona mtu anakukata hapo na pikipiki unamwangalia na by the tutafanya by the show na hiyo range ndawaletea so guys pattern shots ni hii the moment umeamua ku upgrade pia mindset yako what it change from upper to upper na pia mbosho pia usikuwe mgamu sana because utaacha kusema Benz ni mbaya Audi ni mbaya range ni mbaya see you next time next week same place same time good afternoon my name is Daniel.